Nechokwadi pasi pano taiona moto, marongera vanoita wepanyika vanoda kuti vamwe tioneswe moto. Dai pasina kupindira kwaishe, kana dzimba dzedu dzingadai dziri dzavo, mawanzira vanoita dzimba dzavo vanoda kuti vamwe tigare mumiti, dzimba 10 pamunhu umwe chete vanoda kuti vamwe tigare mumiti, dzimba 10 pamunhu umwe chete vanoda kuti vamwe tigare mumiti. Dai pasina kupindira kwaishe, nechokwadi pasi pano taiona moto. Welcome to The Situation Right Now, program that goes in depth, political, social and economic issues, where we discuss the issues that should matter to you. We tell you how, when and why you should care. This week we are in Masvingo in partnership with Kotrad, where we are looking at the problematic issue of land barons. Many in this country have lost their hard-earned money. They have been fleeced into buying undeveloped stands, undeveloped land, by highly politically connected individuals, and they have lost their life's worth, their life's savings, after their houses are either demolished or they are evicted from the land that they would have presumably bought from wealthy, highly connected political land baron. This is the story that we follow for you here in Masvingo, where a once cattle range has been converted into a new habitat for people. A dam where cattle used to drink water. There are now stands inside the dam. Now this is the biggest problem that has gripped the entire nation. You go to Blawari, you go to Budiriro in Harare, you go to Caledonia, you go into Mutare, Kwekwe, you have seen people, we have seen people mushrooming on wetlands. And when it rains, their property is destroyed. Their homes are submerged into water. And this is no different from Masvingo story, this story that we follow for you, where the people there are unhappy. They are up in arms. They feel cheated. They were settled on land that has no sewer or water reticulation. They use archaic toilet systems in an urban setting. They can't even drive their cars home. There are no roads. We speak to the land developers. We speak to the affected. Right here on The Situation Right Now. Today we are here at Victoria Range suburb. Victoria Range iri under
Masvingo Rural District Council. So now we are at the dam. This was a dam rakanga ririmo pa ku Victoria Range, and pano pandakatsika panapa panhu vane war red dam riri panapa. So ma land developers akauya kunoku ndobva aputsa mudhuri uri panapa vaida kuti vaingirise land vachipinda muno mu wetland. Saka panapa dam iraputsiwa iri rakandoafecta dzimwe dzimba dziri kuzasi sana David Livingstone Mugabe. Vanhu vakarasikwa nemidziyo yakawanda nokuda kwokuti land developers ahwanya dhamu rineri. Saka kubheki kwedu kune dzimwe dzimba dzitoripo less than 2 meters kutobva pachidhamu apa. So isu sema-residents emunomu we have a challenge yokuti Victoria Range suburb ichivakwa, one, pakati apuwa management. Dzimba vanhu vakavaka muno mudzimba musina ma-sewer systems, musina ma-roads, musina kana ma-bridges kana anything mchero sewer system ku Victoria Range kwakusina. Now tine challenge, one, nyaya yemvura, two, nenyaya ye-sewage system, kuti kuno ku Victoria Range hakuna sewer system. Kana taenda pamutemo hakuna urban setup inowakwa pasina ma-roads, hakuna urban setup inowakwa pasina approval yema-sewer system nemvura. Asi tikazvitarira Victoria Range suburb, vanhu vakatanga kuvaka dzimba kusina ma-roads, kusina ma-toilets. Now Victoria Range iri under Masvingo Rural District Council. Dambudziko rino rava pama-duties eMasvingo City Council nema-duties eMasvingo Rural District Council. Nokuda kwechokuti Victoria Range, it's an urban setup suburb. It's an urban setup suburb. So council have some duties. Rural Masvingo District Council have some duties, especially when it comes to water. The number of households that are around Victoria Range. Yeah, in Victoria Range we have more than 2,000 houses here in Victoria Range. So and who is the developer? Who's developing this place? This place is being developed by 24 land barons that was be given by Masvingo City Council. So 24 land barons are managing these places. You got Sambudzi, Bunira, those people that are also involved in the managing this land. I've noticed that there are no proper roads as we go around. Can you explain how people ended up staying in places where there are no roads? It's okay. The first thing, the challenge that we faced at first is the management. Because when developing an urban setup, you cannot build a house in a town without in the suburb without roads, water system, refuse collection. So there's failed to follow the right procedures of developing a city. Do you understand? In terms of urban planning, it's a suburb. Yeah, it's under rural district council, but it's an urban setup. Okay. So the challenge that there was a poor management. People, they were started to build their houses after land developers developed roads, network, water system, refuse collection. So people, they came here and they built their house without roads. So you said this land was given to land barons by Masvingo City Council. Yes. Is that correct? Masvingo City Council giving land to people in Masvingo Rural? No, this was not under Masvingo City Council. It is under Masvingo Rural District Council. So Masvingo Rural District Council is the one that gave. It's supposed to get. So now that's the problem, is that it's almost close. It's a boundary of Masvingo City Council and the boundary of Masvingo Rural District Council. So now this city became isolated just because there was no one was responsible when it comes of water. Is there water roads. here? There's no water, but is there sewage here?
There's no sewage, no sewer system. So what are people doing here? People, they're using this kind of ablution bush toilets in an urban setup. Just So we will go to the bush toilets. Where are they getting water? they are getting water from boreholes, and some of them they capitalize with this rain to use them in toilets. So, but many people that are getting water from boreholes. You said this was a dam. Yeah, this was a dam. This was a dam. Then the land developers destroyed this bridge, tried to increase the space for the land if they want to sell land. So this is in a wetland, you know. So that house there is built in a dam. Yes, this is houses are close to the dam. They are in the dam. How long has this been going on? Yeah, this has been going more than 12 years. People will live in this kind of miserable life, no water, no sources. As the Residents Association spoke to government officials, to the those responsible about this disaster that is waiting to happen? Yeah, we once engaged the local government, and we have some another positive result that we are expecting, and that we are already there. That the progress that is there, especially in terms of resolving of some other issues. As I said, issue of water, there was a problem between. There was a question who is supposed to provide water to this place. To this place. Now I understand. So now we engaged the council. After engaging the council, it's now clear that the Victoria Range is, in terms of water, it is under Masvingo City Council. Masvingo City Council. So Masvingo City Council must provide water to these residents. But unfortunately, in Masvingo, in terms of pumping capacity that we have is very low, just because we have a lot of people here. So we have a water shortage in Masvingo. Amazing. What is your biggest fear if these settlements continue like this? We are so afraid of destroying environment in terms of let's respect the environment, the nature that we have. Let's protect them. When it comes to this environment, then they are destroying a lot of things when it comes to the environment. And secondly, if we continue people building wetlands, it means... This is not a wetland, this is a dam. It's a dam. Yeah, it's a dam. Even the people, they... Trikuti panapa kana vagari vakaramba vari chigara muno mudam. If the people continue stay in this place, it means we are going to, in the future, if we manage to get a high rainfall, it means some other people, they might going to lose some more properties because of floods. We have an experience at the Davison Mugabe houses. 15 houses, they lost their properties when these land barons destroyed this wall for the dam. So we are so worried about the management, how these people they are managing. So we have a lot of questions in terms of EMA here in Masvingo. Instead to monitor environment, protect environment, but they are failing. But we say and claim that we have an EMA, a body that regulates. But if you're now seeing these things, kind of things, whereby they are destroying nature, so it became a challenge to us as a resident of Masvingo. Thank you very much. Tunzwa kuti tuda kuziva tikanzwisisa kuti mastenza ari panapa agadzirwa nani, ari kudevelopa panapa ndiani? Zita radeveloper may not know, and developer ndiani. Asi what I know for sure is that this area patri panapa, it was a dam, rari dam. Panapa takatumira panapa, it was a dam. Kuyanga iri mvura yese. So vanhu vaivaka dzimba kuside kunana Zescom nekumhiri uko, they used to get water from this dam. But late last year, ndo pakauya pakadestroywa the dam yanga iri panapa. They destroy to try to flatten it up so that one of the pegaji stand. Saka ndo pane stand na chitoradza makuru apa panapa This is a peg yakaiswa panapa. Okay. Instead kura mese mukatu munotwa nechi nema pegs mudemu imomo mukatu atori ma stands mukatu, and then pane
road akatry kucreatiwa senge pana katorika road kakreatiwa but it's a fake road. That's why muchiona patomirachi bundo kumipesa pamipesa pane another fake road futi yakacreatiwa chinde yakadai kumusoro kumaona kuwa kwamabhokisi uko zazisipe. Right. What was there originally ndambo explain kuna from the Euroseka provincial Euroseka to Town pane main road inoenda yakadai stroll chinda ku police farm riko kumberi kuna mastands ari kumhiri from the Euroseka ne amari kunoku kumhiri kunoku. The names of the developers I don't know again, but mastands yavanhu vari kumhiri komuna kune imba iyo ine green roof name ine about ine matiles ine zvimadutch roof. Yes. Mastands iwayo if you go to council database arimo kutori nema sewage trenches nema water trenches vakatoconnecta especially mvura yakaconnecta kusvika samwe paimba irapo asi kuti vakazomira because vakasangana nedombo ranga riri hombe patrench ravaitrya kudhila and then pasati paipa pane imba yanga yavakiwa saka muridzi wemba vakazoti for you to continue blasting panapa izogona zoaffecta imba yanga saka vari kutsvaga emanual method yekuti demolish that rock kuti vakwanise kuita continue nemapipes emvura zvekuti by now ngade mapipes emvura akatosvika kuimba iyo yegreen ndo mastands ekuti if you go to council database you find them in the database but andiri kutaurira they were created later on. Zvokuti I am certain kuti if you go to council today could give us the layout plan yeku Victoria Range side kunoko you don't find this area iri mudatabase ravo yandiri kutendeka kudai takadai napo so straight asi iyo imba iyo ipapa yanga yachingoripe. I don't know whether it is in the plan or whatever iyo yanga yachingoripe saka but this line iri dzimba idzi nekuchikwira kwadai kusvika kukosa muoko neuku kwamuri kuona you can easily see kuti dzimba idzi hachitosiri dzitori murwizi kaiti and as you can see we cannot call this a wetland but it's a river and then question uku maroads akacreatiwa later last year naapapo zvazisipo zvese saka mastand ari kutotengeswa as we speak right now. As we speak ari kutotengeswa kana utori nemari you can go and purchase yours. Uita mari stand kuti wakusitorina roughly side iro rokumiro vanoiti medium density so the price is a little bit lower. It's $15 per square meter. $15. Yeah, $15 per square meter. So majority of the stands will be 450 square meters. Achieved span up to about 1.5 square meters. Much more home base. But kunoku kwandugura akaguriwa into smaller pieces, 200 square meters up to possibly 350 ndeno kona iri umbesa, and then they are paid to almost around 18 to 25, between 18 and 25 US dollars per square meter. Vanhu varutotenga vanhu vari kutenga anenge ane mari yake they are buying pamwe patori pane pavarutengwa pamwe patori hapasitorina stand isina munhu ipapa at the name I don't know arimo sengapo and can you see pane zvidhina nekumberiko pane towane imwe box ritori pamberi apo ka rakatokolapsa kutowa ratoremerwa nemvura izvezvo saka mungotadza kuziva kuti ndionani developer mungozivawo mazita avo mungotudzawo kuti as we know tinoda kutaurana chokwadi panapa madevelopers mazhinji vanhu vari highly connected as we all know, right? Zvekuti there is nobody munhu ari ordinary angava akatanga kunekera hazviiti it's not possible kuti atange kupaza dhamu hazvigoni. You cannot come and start demolishing the dam. Dam raishandiswe parangaritwe dam iri ine yanga range yemombe kudhara, right? Saka the owner of this range during that time before taita land reform papa vaiva nemombe vaigara paimbayo pane mazimuta ndo paigara ipapa Kismet farm, right? So mombe dzake dzaimwachi mvura panapa ndo mama kuvaka dzimba
ndoma kuvakwa dzimba ndomanguvakwa dzimba navanhu iko zvino. So what we also hear ndezvokuti kupazha kwakata dhemu rineri it affected dzimba dziri kuzasi uko dzekanzo dzakapiwa mastenzo akapiwa vanhu nekanzo kutori nemagetsi kutori neeverything. So about I heard on the news about 13 houses dzakaaffectiwa mvura ichitopinda pai mukati mumba as a result yekuti papaputswa dhemu. Saka mvura yese yaifana kuva controlled here yakazoflowa zvine simba ichiinda kuchisvika chinopinda mudzimba dziri kwekuzasi. Madevelopers ari kuno kune ekumi sadre kumiri kune inonzi vashandi housing cooperative then vanhu vari kumiri kokuno kuso the owners ndozvinotsvagawo kuti varidzi vacho ndivanaa and then kuno kudai madevelopers ari kuno kokutanga ukoko mona yanga iri Zescom, right? And then uko ndataura kubva kwambudzi kutanga kwambudzi vanga mbudzi. Then immediately afterwards pane mamwe mastand I don't know the name of the person, but ndozvazita anonzi kuRobert Mugabe youth RG nozotsvagwa kuti who is the owner. Then ubva ipapo woenda pane anonzi December 12. I don't know the owner, but ndofunga ndo vaisvika futi nokupi nokunuku. Then ubva ipapo woenda pane vanonzi veInop housing cooperative ndovane awo adataura ari kumiri akati kwati nerodhi yekumiri ayo ndiwa mamuchita akaserviswa zvakanaka iwayo. Then kozoita inonzi Shine Plus ndo ine ari kumiri ko ndinotorane stand. Why I know I've got a stand also as I cannot disclose kuti kupi anozvona. That's why ndichiziya ungaziya kuti where do I get all this information from? But that is the reality, that is the truth. That is the truth. Asi chinhu chatisinga encourage ndechekuti kuti vanhu vapuwe mastands mumawetland kana mumvura. And then kana president wetu shamari ngatibvise dzimba dzakadiri munhu wakapa ngaakombanzike. Is not wrong. Mateleti kai haana gomba pari pavo zvokuti munhu anogona kutoya akatodrilla borehole paside paro because iro harina gomba. Pamunoona apa pane zvimastuba apa ndo gomba racho. Mukati mune makomba 2 arimo. Kana rimwe richinge razara tinobva tavhara toshaimwe zvinhu zvino iteleti yokuti inogona kutobviswa svina yacho ichindoraswa. In fact kwete kuti ichindoraswa kuri togona kutoisa mugarden kana taibvisa nekuseri kwachoko tinovhura kuseri tobudisa. In fact hapana chinenge chakuoneka because mukati umu tinoisa dota iroro ndoro tinozoshandisa ndoro tozobvisa mukati tsvina inenge isaonekwi kana chunhu. Then kana tabvisa rimwe potino mune makomba 2 panozara chimwe chikomba tinobva tachivhara tichishandisa chimwe. After 2 years kana 3 years chimwe chikomba chinenge chatozara futi tobva ta offloader chakazara kudhara chiya nekuseri tovhara chimwechi patinochi offloader techimboshandisa chimwe. Ndo mashandisiro etinoita mateletsi aya. sei dzimba hombe dzakadai so dzakanaka kudai so muri kushandisa matoilets akadai? Isisu patakatongoyawo takangowanikawo iriyo system iri kutongoshandiswawo kumwe fose in fact tingatoti
rine iri side rinotonzi riri urban, rinotonzi haisi town, nokuti anzi anga ari maprazi akabatana nanabhuka nemamwa. Titori muwadhi inobatana nekumaruzefu. Muri rural district council handiti yeMasvingo? Yes. Ndikuona kuti padzimba dzenyu pakati pedzimba pacho hapana marodhi anofambika, hapana pakanyatsa kudevelopwa zvakanaka here pamakatanga kuvaka kana? Hapana kudevelopwa zvakanaka. Asi kuti nenyaya kuti isu patakatenga mastendi unenge uine mari yako uchikwanisa kuvaka. Ende kanzuru yaigokupasisa kuti enda undovaka zvimwe zvese zvinoitwa nesevhisi tingati chiko kwaatenga stendi iwewe, because isusu hatinotenga mastendi awa kukanzuru, takatenga kumadevelopers. Then kana wapedza kutenga ndopaunendiswa kukanzuru. Kanzuru ndio inozongokupasisira plan yako kuti uye izovakwa kunoku. Mvura chaiyo tinatombogara taisigwa mvura, taitoita mvura yekutenga kuti tikwanise kuvaka. Tikuona kuti imba seinoyi iri mujinga medhemu, kana kuti mamune dhemu, hamuna machallenges, madambudziko amunoona here nekunga muri mukati memvura muno? So far tisati tava neproblem yataona, but chetiri kutoona mukati mekadhamu kwemunokuona ikaka mune mastendi. Hatizivi kuti mastendi waya achavakwa sei. Makatopegwa mastendi inyaya yekuti muri ibundo remuri kutoona. Dera risipa pasina bunda apa maitoona mapege erekera panotori nemapege emastendi. Hatizivi kuti mastendi acho achamawaka sei. Ndiani ari kupega wacho muridzi wavo mastendi? Madevelopers. Hatizivi kuti madevelopers acho anenge akamira sei. Pamakatenga pakuna? Isusu takatenga kubva kuDecember 12. December 12. Yes. Developer anonzi December 12. Anonzi December 12. Mukuru wayo anonzi anishiama Europa. Mawende. Okay. Anotori MP. Councillor ndisivi. MP. MP unomu? Masvingo anoguma ku iyo location yomunoona kayo. Ndo iri under town. Isisu tiri under urban. Because ana yanga ari maprazi. Yanzi yanga ri demu rekumwa mombe iri rakapaswa. Right tori damu remprazi. As such. Panyaya yemvura zvino mati mamuchimbotenga yamuri kumwa muri kuiwana kupi? Muchiri kuramba muchitenga here kana kuti makuchikumwa unsafe? Mvura tinotenga, tinotori kune mabhoho, kune vamwe vedu ane mabhoho vefederation vari pamusoro apo. Ndoko tinotenga mvura ikoko yotobhadhara monthly. Samunoenda nemabhara kunotakura? Tinotobhadhara $5. Pa$5 papo unochichera 8 buckets per day. So mambosvitsawo chichemo zvenyu here kuna anyone ari in government kana? Tinodevelopers edu, but ani achingotaura kuti zvinhu zvakaoma hatikwanisi kuti tiuye. Fanike last year vaingotaura zvelockdown. From last year up to now vanongotaura zvelockdown. Patakabva palockdown vaingoti tichangobva palockdown hatisati taronga kuti tiuye kuzokudrilla emaboreholes. Up to now. Ezvo takatozopinda mune lockdown futi. Saka hakunako kundokomplaina. Apa MP muridzi wecooperative apa ndiye anoenda anokumirira zvichemo zvenyu kuparliament? Yeah. Saka makadzvanywa kai? Isisu patakangoona kuti tapedza kuvaka dzimba dzedu dzaugona kugarika, takatotizawo marenda usiku. Because tiri vanhu vanozviitira, saka nenyaya yemalockdown takatoona kuti beta tindogara kudzimba dzedu pane kuti tirambe takagara kulocation, kunoda rent, kunoda chikafu. Saka takaona kuti beta tiende kugara kudzimba dzedu tichitenga mvura, because kuno kucho tinongotenga mvura. Transport kune makombi here anosvika kuno? Hakuna kana transport. Kombi tinotopedzisira kuiona ndonga 3 kilometers away from here.
Samunotofamba kubva kuno gumi. Tinotofamba kubva kuno kukinda either kuna Kelvin Majange kana kuna kunonzi kwa Mbudzi kana kwa Yokai kuti tuwane chokukwira. Saka vanoenda chikoro vanodzidza parunyararo primary school na zvino ndo pavanongodzidza vanotofamba kana like last year mwana wangu aitori grade 0B ndaitoenda nchindomutora everyday nchiuya naye zvagara mutemo wekungoti magrade 0 maECD anofanira kutogwana vabereki saka taingotoenda nchindomutora mwana aitoperekedzwa tichindomutora futi pakudzoka. Nuna yenyu iri pamoyo yamungada kuti inzwikwe nehurumende kana kuti vari local authority yenyu kuti igadziriswe chinonyi dokwa chiri pamoyo penyu chii? Isu kuno kuti notokumbirawo tokumbira kugadzirirwa even masuwa chaiwo tinokumbira mvura even borehole system zvayo yekuti tikwanise kungondochera tisabhadhara mari monthly nokuti mari yacho yakawandisa $5 per month. Imari yakawandisa kune vakadhirilisawo zvavo saka isu chetinyoya kuda imvura, marodzi, zvikoro, maclinics because tinotofamba kubva kuno kuinda kurunyararo clinic nonga 3 kilometers away. Sinde imaitenga mari takaitenga 6.5 $6,500. Yes. Yakakura sei? 4.19 square meters. Ya, maita basa. Zvinoona kuti gomba rakabva kwera ndo rimwe gomba racho vachiri kushandisa iri pakati apa ndo pane pachinda weti ndo inoenda kuseri kwe kwakachekwa gomba rinotopinda wiwi nokuti mukati muchikomba havadi mafluids vanofanira kuti mafluids anokurumidza kuzadza gomba muchitendeti muna mugezera kuti musanhuwa kudai nyaya yedota rinoiswa ati munonzwa kuti hautonzwi kuti uri pateleti. Then kana rimwe gomba razara tobva tarivhara tichishandisa rimwe gomba kana iri rimwe rechitu razara tobva tachivhara rechitu to-offloada riya rakatanga kuzara. Chemo chedu chachiri chemasuwa nemvura nokuti yeshi hazvina kana utsanana apa unotomuka makuseni woshawa kuti mvura chinanoiwana kupi iye mvura iri muchidhamu totochera kutowacha nayo kutogeza nayo mvura yeyi yakamira iyi haina kana utsanana ipapa pamoskito iripo ipapa asi unotowachisa uchitoshandisa zvimwe saka taikumbira mvura kunyanya nemasuwa ndo padambudziko zvimwe zvese magetsi nangwe zvikazoterererawo hazvo asi mvura nemasuwa kunyanya. Malongera vanoita vepanyika vanoda kuti vamwe tionese moto dai pasina kupindira kwaishe nechokwadi pasi pano taiona moto. Malongera vanoita vepanyika vanoda kuti vamwe tionese moto dai pasina kupindira kwaishe kana mabasa edu waishanda variwo mbao dzavo dzavanoita mabasa ese vanoda kuti vamwe tife tiri marovha mabasa mashanu pamunhu umwe chete vanoda kuti vamwe tife tiri. Chingotsanangurira inyaya yemastenza ari kunoku kuti chikuona kuti akawanda dzimba dzakavakwa hapana kana migwagwa yekupinda hapana matoilets chii chiri kunyatsokuita kunoku kune nhau yokuti dzimba dzakavakwa hakuna matoilets hakuna rodhi dzachona ikono dzakasakara plus zvemvura yachona hakuna saka nhau iripo ndeyekuti kunoku kunodori nedambudziko rokuti mvura chaiva vagari muno vari kutotambudzika pamusoro pemvura vari kutambudzika panhau inonzi suwa izvi saka nhau iripo ndeyekuti pakadozose kuonekwa kuti vanhu vakanguvakawo zvimatoirets zvongodi zvongosanongovakiridza kuti vanhu vawane pokushandira izvi kana zvimatoirets zvikazara zvinotooflodiwa vanhu vachidini vanhu vachirasa apa pekurasira futi zvire chitori zvedambudziko osi mukatarisa ikono vanhu mukaenda paseri pemashops apa izvi pakadozara tsina dzachona dzichitorasiwa navanhu vachiofloda muzvimatoirets saka kana totoenda panhau dzeutsanana chaizvo tichitori pamahwani ndo nhau yakanyanyisa kuvapo iyo nhau yekuti mvura suwa zvokutoti pautsanana pane nyaya yako saka mastenza aya ndeani
Mastenzi aya ane maportion sokuti izvozvi kana takamira takatarisa divi iri handiti kunoshedzwa kuti pagwanosi handiti tikamira takatarisa iri side rekumusoro iri kunonzi kwaNgomo handi muri kuona saka anoita sekuti ane madepartments akati akasiyana. Tikaenda futi paseri apo panoshedzwa zvekuti hydroben saka kungosiyana siyana kwenzvimbo dzachona. Pane inonzi December 12 December 12 I think kuti inenge iri kumusoro kugomoko ndo kwairi uko. Varidzi vayo vema-developers munovaziva here? Because vamwe vari kutaura kuti vanenge vari connected kunana ZANU PF. Ndingati varidzi vema-development aya mamiriro avakaita zvimwe zvachona zvinoita sekuti vari kuma-connections avo ari kunana ZANU PF saka zvachona vanenge usikunyatso kuzwisisa mamiriro ano azvo zvazviri chaizvo. Saka ndo nyaya dzachona dziri munomu. Saka taitochema kunyanya nawo Yesuwa nokuti pando pano pane nyaya apo. Pana Yesuwa pasuwa pane nyaya apo. Saka hatizivi kuti tingabetsereka sei kuti tisangane nawo yakaita sesuwa munzvimbo muno mumasvingo muno kwedu kuno kurenji kuno. Saka inini makambodzifambira here nyaya idzi? Nyaya idzi dzinombofambirwa ndingati madays apera ndangonzwa sokuti dzanga dziri panyaya asi handisi kunyatsoziva kuti nyaya yachona yakamira sei. Ndangonzwa kuti dziri kudini dziri kufambirwa nyaya dzachona asi ndiona hadzina nguva dzadini dzatanga kufambirwa ndi manje padzatanga kutofambirwa nyaya idzi. Vari kuzendemura madzimba akakura kudai so musina matoilets. Munoziva chinoitika pamunhu handiti munhu anenge achida pano pokugara saka munhu akatowana pano pokugara anotozozviona leti kuti patapa ndadai asi kubatsirika apa handina. Tambosvika nechekumusoro kwamuri kuDecember 12 ukaona kwanga kune dhemu rakabviswawo. Dhemu iroro ndofunga rinofa rakadamburwa nenhangire nemvura yanga iripo zvayo but chidhemu chakada chidhemu nyana zvokuti chero mvura chasingatombochengeti mvura zoti kwai imvura inonzi ngashandiswa navanhu zvenguva yakareba notongori nguva diki diki. Zvakafanana kana paseri apo futi pane chimwe chidhemu chiripo apo chemuno murenji chidhemu chekuti chinongosevhawo vanhu kusvika munana Juni but kutoenda mberi ukwako hakusina vanhu vapega mastendi mudhemu imomo. Ndo rimwe dambudziko racho rinotovamo kuti kosei mastenzi achipegwa mumadhemu macho ezvo kana mukatarisa kana mugwizi chaimo muri kupegwa mastenzi. Saka zvachona zvoita soti hazvozvinyatsokunzwisika kuti uratidza kuti kuda mari here kwavanhu tita kushaya kuti unotengerei muchiona kuti stendi yakapegwa mudhemu kana kuti murwizi unotengerei? Ipapo pakufunga kwavanhu kunoti nonokei kufunga. Chinoitika fundo chekuti munhu unogona kubhadhara mari handiti abhadhara mari pano zonoti stendi utoona kuti stendi iri pai iri mugwizi senge nechipaseri apo pane mastenzi ari mugwizi kudai munotoerera nemvura zvoti kana ukanzi mafloods unongowana dzimba dzose dzezvingori pai mumvura wozochema futi vanhu vakuzochemazve. Saka ipapo hatizivi kuti tingabatsirika sei panhu pakadai. Imamusiri vanhu vanzi makuchema nevamwe asi mamusipo here paitorwa minda iyoyo handiti zviri kunzi hanzi yanga iri ranji yaichengeterwa mombe neumwe murungu pakatorwa zvejambanja pakatorwa cheto chinoitika ndechekuti moziva kana vanhu touya kuzogara chetisingazozivi kuti patorwa zviri pamutemo kana kuti zvejambanja. Saka munhu paanouya achinzwa kuti kanzuro iri kudai handiti une achiti zvinhu zvirichi zvinhu zvakarongeka handiti. Saka ndo mamiriro azvo zvakadi azvinenge zvakaita kudaro. Chichemo chenyu chamuti toti imi matarisana naminister of state wemuno vachadzamira matarisana navapresident vamunangagwa imi magara muri pamberi pavo munzi taurai nyaya yenyu nechichemo chenyu mungavati chii vatarisei mutaure navo. Chichemo chedu isu ndechekuti munomu deno tabetserekawo nenhau yokuti tiwane suwa tiwane mvura marodzi edu agadzirikewo zvakadini zvakanaka nokuti kunyange izvozvi makombi chaiwo kuno hakuna vanhu vanofamba kubva kuno kuenda kwaGomba ndokwavari kudini kwavari tunokwirira makombi izvozvi vemakombi vachiti hatikwanisi kusvika kunoko nenyaya yerodhi. Ndo chichemo chedu chatinacho kuti mvura nesuwa kwava vakatora mari dzenyu right magara makatenga
takatenga vakatora mari dzenyu vaikakupromisa ichi embuda kuti vaitwei isusu tingati vakatora mari dzedu kana zvinhu zvisiri pamutemo. Munhu ane mhosva anofanira kubatwa nechi nemhosva yake. muri kuzviona zviri pamutemo here sekuona kwamuri kuita imi? Ine mavonero angu ini nemaziso angu pandava kuona iko zvino ini ndakatarisa ndoona sekuti zvinhu zvisi pamutemo zvine kakubhenda bhenda kudai, nokuti kana ndakatarisa shuwa zvinhu zviri pamutemo zvikwadi handingavoni imba ichinodzikwa mukati merukova kudai, handioni sekuti zvinobuda kudaro kana zviri zvinhu zviri pamutemo, nokuti shuwa dzimba dzakapfigwa mumagwizi kudai. Saka zvinhu izvozvo kana zvitori zvisiri pamutemo, vanoita basa iri vanova vari vemutemo chaivo ngavaite basa ravo, vasevenze basa chaizvo chaizvo. Tambonzwa rinyere kupe kuti kuna deputy mayor weMasvingo anonzi Mahwende, hanzi ndiye aripo pakati peDecember 12. Munozviziva here izvo? Pamwe kudangu pandirizo zvisati zvanyatsokupindawo zvakanaka. Handidi kutaura nemi, ndinofanira kutaura chii zvandinoziva. Ndiri kutogara ndichitoshandisawo dzimba dzamunotoona idzodzi, nokuti ndogara ndichipamusoro apa chitoshandisa idzozi matoilets ida chitoriwa yamunotoona iwaya. Mvura kutongoenda pachibhorani because hakutori na mvura zvamuchose totally. Kutofara kana mvura ichitonaya asi zviri kutoita izvi, nokuti tadowana kuti todochingidzirawo pai pamarati zoti dona mamangoti kurumidzei mambodarika pachibhorani apo dai matoona pane line izvozvi kwakatoda dai matoona pane line remvura. 40 years after independence muchishandisa matoilets anenge ane mabhaketi ndo zvinenge zviripo panguva yacho katendogolini tongosa nokudero tichingomirira kuti pamwe zvichadi zvichanaka, asi totokumbirawo kuti shuwa dai pagadziritsika, nokuti zvinhu zvakati ome pavagari vemuno murenji munomu, zvinhu zvakati ome zvakatoomera chako chako kwete kumboti kwanzi kudii. Aiwa, maita basa. chokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kuti isu vamwe tioneswe moto dai pasina kupindira kwaishe chokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika. This is in a building PMS iri mudzimba dzavanhu. Saka we urge Masvingo City Council to be innovative when it comes to issue of managing waste. So savagari vaMasvingo council yedu iri kutadza kumanager nyaya yewaste, especially nyaya yedumping site. Tava no more than 10 years tichitaura nyaya kuti ngapachinjiwe nyaya yedumping site because yava pakati pemalocations. Nanhasi atisati I hope kuti mari panoya yedevolution we need to prioritize in terms of waste. So council yedu inofanira kuti ibvise dumping site nepanapo nokuti hapachaiti. Dai pasina kupindira kwaishe chokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kuti isu vamwe tioneswe moto dai pasina kupindira kwaishe chokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kuti isu vamwe tioneswe moto dai pasina kupindira kwaishe kana pfuma yose ingadai iri yavo maunganidzira vanoita pfuma dzavo vanoda kuti isu vamwe tife tiri varombo maunganidzira vanoita pfuma dzavo vanoda kuti isu vamwe tife tiri varombo.
kunoku kuwest na Davis Mugabe kurunyararo west. Kune dambudziko remvura inobva muchigwisi ichi chichipinda inenge ichipinda mumba. Nguva yekunaya tichitori padambudziko risingaiti. Apo sepaina yaipinda mumba. Tamunzo kuti hanzi zvoni kanzuro yati zvoni vada kukumuvha vakutsvagire kuri nani. Handizivi yangu kuti vari kufungei. Saka mane makore mangani muri pana? Zvinoitwa ne 15 years. Saka every season panonaya mvura inotozara mumba? Inozara mumba asi makore mamwe ari kumashure kuzvaimbova zviri nani izvino zvava wese. Saka munozoibudisa sei? Kunokupa namabhaketi. Saka hapana midziyo kana zvimwe zvamarasikirwa nazvo nenyaya yemvura iyi? Zvakawanda mumba. Zvimwe zvacho hazvichatoiti. Mafiriji, masitovu? Saka chikumbiro chenyu kune kanzuro yenyu kana kuti kuhurumende chingave chipa musana pei? Kungoti dai vangotibatsirawo vangotionawo dambudziko ratinaro kuti vangafunga kuita sei nesu. Vakakubvisai panapa zvingakujekerai vakakubatsirai kuti muende kumwe? Zvinenge zvichingozoonekwawo. Zvinhu zvizongoonekwa. Musi akatanga kuuya mainjiniya vakauya musongo takamira apo tikati nhasi mauya tikati zaiti kana mushuya kuzvino mvura yanaya isu chiproblem yatinochemana river vakafukura vakachera river vagara pane river icho chibiriji wakauya deputy wakauya assistant DA tiri apo tikati masara kutisunga tichiputsa iro kana taputsa iro ndikuti mugouya muchidi nokupa nevabhuloke kaka munyasa kuziva kuti panoda bhiriji rakakura because maburi maviri pane mvura inobva flow inemvura mukaenda padhuze muchovha chitakisho pari muchienda uku mune musvika mumabvi ava vakatofa munhu rini ivava vakatogwa munhu vatu vakabuda vanakatofa najanuary ipapa nemvura iyoyi? Saka ndinochiti ivo ngavauye vafukure vakafukura river yavo iyo vakaivakira namatobo yobva yaita kanaka. Mukuvisi gwakamira sei? Mukatasi gwakamira sei? Hapana mafactory hakusifamba mukati metauni vanofukura dhati bhiriji rokura rakura mvura yaichamiri apo isu yange tichizowana mvura yedu shoma kugadzira madhirenji avo yange tiwana mvura shoma imvura yenguva shomanene ichidarika but the time yainozobloka manja ikabloka apo unoona pane imba iyo yakaita blue iyo iri apo vanga vari chikoroko kwemene mvura yakaita 30 centimeters iri mumba 30 centimeters iri mufloor yabloka inenge yavhara kubva uko manje isingachakwani inobva uko noko apa mune mafiriji nematv pane pana vana musi wa 24 yakapinda musi wa 31 mukatarisa unoona icho chirapa chistubu icho chiripadhoo mukati izvozvo mukaenda madhozi angu ese takamavakira sekuzi mvura ichapindi kana ikadaro mvura ichapindi because vale rakata kugara 203 yaitanga yaiperera uku seri kwewaya tatisingaoni mvura kwese zvokuti kana ikaita inenge ichibva ipene yakati kwatijiro uyapo ichiuya azvana makore mangani zviita iko zvino yauya yakawandisa peteteya kusemitera yanga isina rest saka inenge isingawani kudi kunyura saka zviri kunzi red zone hanchii amene vanenge toda kuzibvisa vanenge toda kuzibvisa asati aziva isongova vasati vati vari kuti vada kubvisa dzimba kana imimi dzikabvisiwa chamungatarisira kuchiini kana manzi dzaakubvisiwa hachingoendi zvokutamba kungovha ashikoni ini ndakavaka namadhomori makavaka nechi china chonzi madhomo chisima chesvika madhomori orit kana wokuchesa chayakave ndoda kuchesa kuisa magetsi
anokuchaja mari ruviri because machasing hama yanopera madhomori kwakuna card nebest break ndio zvina zvazviripo ine 24 lines vapasi iwonondisa pakamera 24 courses dzefoundation dzamunoziva iwonondipa madhaka unoringoisa madhaka kuti ndavakaimba azvigoni ndoti dainge isina ringi hamvura ina nebasa ndengodzisa ringi yangu ndosumudza mahwizi angu ndoisa kumusoro kogadzira pasi ngapedza but vaine ringi manje kuti usumudze kana ndoda kubvunza kutoedza sezvakaita kuti kutozoisa step mukati asi mvura ipindi ndinongotamira kuda kushawa inguva yemvura shomanene inopfuura ichienda ngavauye vataure nesu ngavafukure rivha iyi sezvakaitwa kwamutare obva vavakira ita kanari yovakwa ika kanari nyange zvaikazouya ichipfuura inouya imvura kwemvura shomanene nokuti ikozvo chikatapira chichera nokusumudza vanhu pane metire kunyangwa pa 50,000 ati ndakamuza ndikati ikozvo mainjiniya muchiri kutamba rikatimboona bridge racho rinooneka napo bridge tatobva noko because pane sosi yekariver kanobva uku nesosi yeriver inobva uku apa muri pakati pacho mvura kana yobva inobva uku neinobva uku inonosanganisa pamaburi payachapindi inobva ipera nepamusoro maita basa saka ndo nyaya dzimwe dziripo vanova vata vari koko vachibudisa kusocial media zvisiri izvo problem dambudziko ratanga rini kwamuri gore rino ranyanya kunaya mvura totanya kusangana naro tikuona kuti imba yenyu iri paseri pane rwizi chairo riripo pasera urwo rwizi chairwo rukuru runoda kutopuwa zita uko tadzikwa pane vari kutaura ranzi pane vakatomboyeredzwa naro rwizi mazuva apfuura najanuary mashoko iwayo takasangana nawo pachirwizi icho apa rwizi uru ndo rwupfuura pakati pedzimba dzenyu hungu rwizi zveuru runotori parodi iri rodi asi rwatova gwizi gogogo kungoti mawana zvenyu pakamboiswa mavhu rinotori goronga chairo kubuda kuzasuku asi radova goronga chairo tiri kunzwa futi mashoko ekuti dzimba idzanzi dzared zone dzinoda kubvisiwa pane zvamamboti maudzwa sati ndasangana nazvo asi mungada kutamiswa kubva kunzvimbo inei muchiendeswa kune imwe iri nani zvichibva nekuti kutamiswa tingada asi tine chitamiswa tichienda kune dzimba dzinenge dzakavakwa semavakirwa akangoitwa dzedu dzekuno totamiswa zvedu toenda ukoko hai njodzi yekuti tinogona kumuka rimwe zuva takatozokukurwa chero nedzimba dzacho takatonopinzwa muna muchekemo zvinenge zvakanaka kana zvakadaro chichemo chenyu kuti toti magara pasi kana nagavhena naminister of state wemuno kana kuti napresident chaiwo chamungavaturira kwavari kuti vanzwe chichemo chenyu mungavati chamuda kuti vakubatsirei nacho chichemo chedu ndechekudai soko kana vaikwanisa kuti rwizi urwu runyatse kugadzirwa zvakanaka mvura ifambe nenzvimbo imwe chete isingazouyi kuno kudzimba izvo zvitai zvikumbira kuti ngarunyatse kugadzirwa rwo kana ruchitonyatse kuvakigwa mvura yongofamba nenzvimbo imwe chete ruchinorasa zvarwo kusasuku ndo zvinhu zvatonyanya kukumbirisa izvozvo sesangano recommunity tolerance reconciliation and development tiri kushushikana zvikuru nedzimba dzakapegerwa mujinga nerwizi idzo dzavakukonzerera kuti mvura iri kuyerera ichibva divi rekumusoro iri kuuya ichipinda nomudzimba imomo. Saka zvichakadaro kumusoro uko kune dhamu ririko, but kune housing cooperatives akatora dzimba ikoko akapega dzimba dzavo
mudhamu imomo. Saka dhamu iri rakaputswa. Dhamu iri zvarakaputswa tiri kuzoona dzimba dziri kuno kuwest dziri kuuya dzichizara mvura, apo pari kunzi 13 dzimba dziri kunoku dzofanira kunge dzichibviswa. But tiri kutarisira kuti vanhu vachabviswa ava vachaendeswa kune magetsi kunenge kuine mvura, kunenge kuine masuwa kana vabviswa. Totarisira futi zvakare kuti council iuye iita maconsultations nevanhu vanenge vari affected kuti vanzwe zvichemo zvavo. Tibva ipapo tinokurudzira zvakare council yeMasvingo necouncil yeMasvingo rural kuti pave nekutaurirana pakati pavo kuti mwana anonzi Victoria Range mwana wani, nokuti pava nekunakurirana nyoka mhenyu. Masvingo City Council ino approva ma properties ese anoda kuvakwa mu Victoria Range, but Victoria Range iri under Masvingo rural. Saka pane kukandidzana kuti ma land barons avo vanova vakatora nzvimbo iyi vachitengesera vanhu nenzira dzakasiyana siyana. Ma land barons aya haana kukwanisa kunge achiunza mvura ku Victoria Range. Ma land barons aya ari kutadza zvakare kugadzira migwagwa, hakuna zvakare zvipatara, hakuna zvikoro, asi tiri kuona kuti population yacho yakusvika kuma 10,000 evanhu vanogara ku Victoria Range. Saka tinongoti panodiwa kuti pave nedialogue pakati pema-residents, pakati pe-council nema-land barons avo vakatora dzimba, vane ma-cooperatives akasiyana siyana akafanana navashandi vana December 12, ma-housing cooperatives akasiyana siyana iwayo ari kunana Zexcom. Totarisira kuti pave ne-dialogue pakati pavo, kuti pave nekuwirirana kuti ndezvipi zvichange zvichiitwa pavagari vari muma-wetlands. But issue yamutaura kuti Masvingo urban inofanira kuprovide ma-services, but one of the land barons from vanhu vatataura navo avari kuti December 11 their deputy mayor weMasvingo City Council. So hapana conflict of interest here papa? Kana zvikaongorogwa kuonekwa kuti zveshuwa vanowanikwa vari mukati mema-stands iwaya, ndoona sokuti panenge pane conflict of interest. Ivo pachavo vanofanira kuzvibudisa munyaya idzi kana dzitaurwa, kuitira kuti pabudiswe kuti zvofambiswa sei kana variwo vakapega dzimba mumadhamu. Ndoona sokuti vanofanira kunge vachibviswa dzimba idzodzo dzichibva, zvinhu zvinoonekwa kuti ndezveukopo-kopo, zvinhu zvinoonekwa kuti ivo pachavo vanenge vachida kubira vanhu. But as Cotard, what is your encouragement to the people who are affected in terms of policy rollout and in terms of awareness of their rights? Panotoda awareness yakati simbei kuitira kuti vanhu vanogara muma-wetlands akaita seiwaya vazive dambudziko rinenge richiitika kumusoro. Pachida zvakare capacity building nema-trainings ekuti vava vanhu vange vane simba nekuziva kuti vanokwanisa kunge vachindobvunza ma-authorities akafanana ne-city council, ma-authorities akafanana nemakanzela ari mumatunhu avo, ma-land barons ane ma-offices mumatunhu avo vanogara, vanofanira kunge vachindobvunza ikoko, vachiudzwa ma-answers, vachiziva zvakare kuti havafaniri kunge vachitenga dzimba dzinenge dziri murwizi. Mawanzira vanoita dzimba dzavo vanoda kuti isu vamwe tigare mumiti. Kuranja ndizi? Yes. Kune 14 developers dziriko. Okay. It's not only Mawende. Mambo area ipi yasho? We went throughout area yacho yese, but pane iri paside pe dam ndo patakaudzwa izvozvo. Hanzi pane chi paside pe dam? Pane December 12. Paside pe dam? Yes. Panga pane dam raimwira mombe rakazopaziwa or something like that. All right. Pane December 12 pane ma-developers akawanda akapotesedza paya, but isusu tine few stands dziri padhuze naipapo. Okay. But tinodevelopa kwakawanda kana kuri menda kuseri kwekuwest kundosanda chibvunza. Ora chibvunza nezvamabuda kubvunza. Okay, the issue is kuti zoni we noticed that there's no sewer reticulation system and there are no roads. Maybe can you explain to us what is the hold up, and there's no water connectivity? All right. Water, we've managed to lay my pipes in for I think 95%, 100%, somewhere there. We are almost done because the design yaka approve you on a city council. Then the design is so I such approve you.
it was submitted to council. Takambira to higher profits, okay. Then we'll begin to work on sewer, but already we've managed to procure material, my pipes. Kutangari for design in terms of my levels, such a approve. It was recently approved. Okay. Because I think it's Basaka, Tino Mirila Kuti, materials are approved. Shakato to the layout their pass was my layout and it was the physical planning department of the government. Okay. Or cheaper. But Shakato to another country could apply for parallel development. Kutara kumakanzu yedu kuti tichivaka vanhu tichisevisa vanhu we have the certificate for that. Okay. But vanhu kana vasvika munhu kana ari kupa munhu unongofunga kuti unofanira kufuma wakaisa suwa makuseni saka ine mastages ayo zvandokutaura izvo nevekanzo ndo zvavanokuudza ndo vanotopasisa. Mukuti kana muchiti council, because imimi muri deputy mayor, are you also involved in kupasisa this thing? I'm not involved. Ndakaita maprojects before deputy mayor. Okay. Haruna remainder of Victoria Range iri kumberi kwe-West. Yes. Ku projects kwangu. Yes. Ma projects akudara guys. Ndia 2018 kati chitanga kuita basa. Kutanga ma designs kutanga chichi. Ndasa ndatombofunga kuita deputy mayor purpose. Okay. And this is even iyo yandakapiwa ekunoti iyo nditi ma offer letters anayo from government. Asa ndakaitanga kudara. But pane ma-processes anoitwa kati kutaura ema-layout nechichichi. I was not even deputy mayor at that time. Okay. Saka nachitaura nyaya ye-council ndikutaura council independent of me because kune vanoita kune ma-dependent kune ma-departments. And I have nothing to do with that. I am not involved at all. But zvinosubmitwa zvoendwa through iri process. Council and this plus we have avoided to work as individual organizations. Kunoti kutori neconsortium iri kweinospirate and achiravenwai madevelopers ese ari kuya kuyakabatana pamwe chete. Saka design ndiri kutaura yese December 12 chete yeso ndeye vanhu vese vari area iyayo because yakaiswa kamwe chete inozi consolidated design. Consolidated design nevanhu vese vakabatana vosamita kukazo. Saka ina ndina patinokaaaovati. Okay, then I just wanted to understand how would then you as council agree kuti vanhu vagare padzimba pasina sewer system and after apply for parallel development and wakona zvematoilet zvatakaita kudemenda zvimwe zvavanazvo izvo. Yes. Takazogara pasi council invited us tikaenda kuharare pazvaitwa uko nditi tikanoona tikavhurwa na-DA namutsviti chiya chitoilet tikati vanofanira kushandisa that is a temporary thing. Not kuti ndoba zvasvika while we are servicing like I said takapa for parallel development tikapiwa handiti that time tikapiwa kuti vanhu mogona kuti vanhu vachivaka imuchisevhisa same applies zvakaitwa kuremainder of Victoria Range. Okay. So the plan to see these things kuti zviite, how long is it going to take you? Isusu as developers. Yes. Aiwa tinofamba once my designs are approved because some of these things zvinenge zvitwi nesuka zvinoitwa nevamwe vanhu. Okay. Then also but we have zvatinoita handiri ndezvongoti tangotaura pafoni tinoita ma-meetings nemakanzuro edu maybe once or twice a week achichewa na-DA vachibvunza development tichivapa gandshat redu nokuti pakati tinenge tasvika nguva yakati. Then the Minister of Local Government through Minister of Public Works yekuprovince vanotinyorera futi maybe quarterly totenderera navo vachiona maprojects edu handiri kuti tasvika papi zvatakataura tinenge taita here patine machallenges vanenge vachiziva kuti sei tisati tasvika hapo. Okay. So why is it that the people that stay in those areas are not aware of this information? Are you not feeding them? Are you not feeding back this information? Tinofeeda munhu wese kana tichipa information, the office is always open. Vanongouya vachibvunza. Nokuti havana kutenga mastenzi straight kavana. We have an office iripo iri open. Munhu wese unoda kuwana information unouya kuoffice kwedu achiwana information yake. They seem to think that you are abusing them because you have connections to ZANU-PF and you have not been telling them this information, and they are now saying that they are desperate because they don't have water, they don't have sewer, and it's a problem for them. But I think you have already answered that question.
kuti sei water is there chasara connection. Water is even connected kune matenda ari kumusoro ari kumabig ones andova kune mamedium stairs uchibva nekunoku. Yes. Vanhu vari connected to water. Saka vasati vane mvura ndivari pamhiri mbijana because pakati pedu pana developer one anofanira kuti anga apedza kuita reticulation mvura yedu yozopinda nemombo ichinda kuvanhu vari kumbiri, but already we've laid mapipes kwe hakuna kusina. Then can you explain to me the rationale of removing the dam wall so that people can peg stands where there was a dam? Chidemo chacho handiti one takaona proximity yacho kuvanhu tikaona kuti vana vanogona kuira muchidhemu chiya chachisina basa because changomwira mombe. It's a small dam hachina basa chiya. But I am told that it has caused problems downstream kudzimba dziri kuti hanzi chitepo and where council also now wants to demolish over 11 houses dziri kunzi dziri murwizi. Right, council yakudhara yaivapo yakagara kaisa vanhu pawetland. Chidhamu chacho hachina price tokukurisa kana ukasvikapo inganzi kwa yazokonzeresa mawetlands nhasi. Plus council payaisa vanhu panzvimbo iyoyo vakanga vakaisa chidhamu chocho ndo chabata mvura kuti isaisa mawetlands ndetawe. Ndimutori mukanzo ndimungatondiudza. Aiwa iwe ukandibvunza zvinhu zvokukanzoka wondibvunza futi zvinhu zvokudevelopa. Zvese zvakasiyana apa handi wandibvunza as a developer. Yes, I mean I'm responding as a developer. You would also know, you could be able to share with us because apa zvazoita kuti makatanga muri developer, now ma also developer a councillor, so you can answer. I'm not the only director. Otherwise end up referring to someone. Okay. The director ataura nemi anditi then ndakazoti mubvunzo wacho chasangana nezvekucancel nechichichi anditi ndangomwa kuti maybe munoda kundibvunza strictly zvekunhingikiri zvekudai kuita zvatinoita izvi mune vanhu vanenge vachingotaurawo zvimwe zviri negative like I said the ICO project yega side kwekwe wakakura mugwa takatoisa mvura munhu wese ane tape pamba pake so we are working on it takatoleya mapipe saka ndikongosaka chimwe chikona nechimwe chiarea handiti zvongoda ngozvibisa bvunza. Yeah, maybe the unfortunate part is kuti vanhu vanenge vasiri kuziva issue. This is why I was saying kuti do you have meetings with your people, those who bought, because they're the ones who are actually complaining. Yes. Handimona zviri paviri kune area yatakaita cooperative society act ine mabylaws ema-meetings. The other area yatakaita as a private company. Like I was saying, munhu wese anenge achida information, the office is always open. Okay. Tine staff yakawanda inovatsanangurira. Dai pasina kupindira kwaishe nechokwadi pasi pano taiona moto. The Cabinet also received a report on the National Wetlands Master Plan. Cabinet received a progress report on the production of Wetlands Master Plan, and this was presented by Honorable Vice President Chiwenga as Chairman of the Enhanced Cabinet Committee on Emergency Preparedness and Disaster Management. Cabinet was informed that the ongoing flooding, which has rendered many homes uninhabitable, has drawn attention to the need to adopt proper land use practices and avoid settlement in wetlands. Accordingly, work on the National Wetlands Master Plan has begun in earnest. Field work for Greater Harare commenced on Monday, the 1st March 2021. In order to expedite the process, the model being developed for Harare will be replicated across the country with rules being put in place to scientifically define wetlands and clearly delineate them. The wetlands geodatabase will be deposited with the National Data Center with a wetlands mobile application being available to assist policy formulation and land use planning. The deliverables of the current efforts will be as follows: an interactive wetlands map for Zimbabwe, wetland sub-maps for each of the 10 provinces, down to district and ward level with coordinates accessible on the web map, and a categorized wetlands map to guide utilization thereof. Treasury is funding this project, the Treasury has put aside
6.5 million for this project. This is Victoria Range. Amazingly big houses. No toilets, no service, no water. Now this is the toilets that they use here in Victoria Range. An amazing form of technology which has a sort of a septic tank on the top. So these toilets, they are drained after some time because the people who developed this area, December 12 movement, housing cooperative, led by the Masvingo deputy mayor, who is also a ZANU-PF top chef, developed this area with absolutely no road network, no toilets, no water or sewer reticulation system. And the residents here are saying they are suffering because they have to buy water, they have to use these archaic toilets to relieve themselves, and they can't bring their cars home because there are no roads. Other houses are just in the dam. There's a dam that is just about 500 meters away from where I'm standing. The dam wall was destroyed and stands pegged inside what used to be a cattle ranching dam where cattle used to find their water. This is the story of land barons in Masvingo, a case where hard-working Zimbabweans have parted ways with hard-earned money. They have been taken for a ride. They are struggling just to get a decent living for them and their children. The struggle is real. The fleecing of money by land barons is real. The absence of service delivery is real. The Minister of National Housing, Daniel Garu, has said he's going to ensure that there is on-site and off-site servicing of stands to regularize stands that are in places where there's a structured building, so that the people of Zimbabwe, the children of Zimbabwe, do not lose their money to land barons who have fattened their pockets on the sweat of suffering mothers, on the sweat of suffering fathers of this country. This is the sad story in Masvingo. This story reverberates across the country, in Harare, in Budiriro area, in Caledonia Park, in Kwekwe. Across the country, people have lost money to daring land barons. And sadly, most of these land barons have invoked the name of ZANU-PF. They've abused the name of ZANU-PF. They've made money out of the poor using the party name. The residents are saying enough is enough. They want services, and they want services just like yesterday. This is the situation right now in partnership with Kotrad in Masvingo. Pasina kupindira kwaishe kana mabasa edu waishanda wariwo mbao dzao dzavanoita mabasa ese vanoda kuti isu vamwe tife tiri marova mabasa mashanu pamunhu umwe chete vanoda kuti isu vamwe tife tiri marova dai pasina kupindira kwaishe nechokwadi pasi pano taiona